Die meisten Menschen verlieren Anziehung nicht in dem Moment, in dem etwas schiefgeht. Sie verlieren sie lange daver. Und genau das macht dies Wahrheit so gefährlich. Denn während du glaubst, als richtig zu machen, passiert im Hintergrund etwas, das du nicht bemerkst. Etwas, das langsam die Spannung zerstört. Langsam das Interesse schwächt. Langsam den Respekt verandert. Und das tragisch daran. Die meisten erkennen es erst, wenn die andere Person bereits emotional gegengen ist. Wenn die Nachrichten kürzer werden. Wenn die Gespräche sich verändern. Wenn die Blick anders wirken. Wenn die Distanz plötzlich spürbar wird. Dan suchen sie nach Antworten. Sie analysieren jede Nachricht. Jeden Moment. Jedes Wort. Doch die Wahrheit liegt meistens viel tiefer. Den Anziehung folgt einer Regel, die meisten Menschen ihr ganzes Leben lang missverstehen. Ein Regel, die Beziehungen erschafft. Und Beziehungen zerstört. Ein Regel, die darüber entscheidet, ob jemand ständig an dich denkt. Oder langsam aufhört, dich zu vermissen. Und genau darüber sprechen wir heute. Doch bevor wir tiefer gehen, musst du etwas verstehen. Die meisten Menschen glauben, Anziehung entsteht dadurch, dass man mehr gibt. Mehr Aufmerksamkeit. Mehr Zeit. Mehr Energie. Mehr Liebe. Mehr Interesse. Mehr Verfügbarkeit. Und auf den ersten Blick klingt das logisch. Wenn dir jemand wichtig ist, merktest du Zeigen, wie viel dir bedeutet. Du merktest Präsenz sein. Du merktest Sicherheit geben. Du merktest beweisen, dass du anders bist. Dass du loyal bist. Dass du es ernst meinst. Aber genau hier beginnt oft der Fehler. Denn menschliche Psychologie funktioniert nicht so einfach, wie die meisten glauben. Menschen schätzen selten das, was immer verfügbar ist. Sie schätzen das, was Bedeutung besitzt. Und Bedeutung entsteht nicht durch Überfluss. Bedeutung entsteht durch Wort. Marcus Aurelius schrieb einst, dass der Wort einer Sache oft davon abhängt, wie schwer sie zu bekommen ist. Und obwohl vor fast 2000 Jahren lebt, beschreibt dieser Gedenk noch immer die menschliche Natur. Den Menschen regieren heute genauso. Vielleicht sogar stärker als jemals zuvor. Denk einmal darüber nach. Warum denken Menschen oft an jemanden, der sich zurückzieht? Warum beschäftigt sie ein Nachricht, die nie angekommen ist? Warum vergessen sie sein Kompliment, erinnern sich aber an einzige Zurückweisung? Die Antwort liegt tief in der Psychologie. Unser Gehirn jagt nicht immer das, was wir bereits haben. Es jagt oft das, was wir verlieren können. Und genau hier beginnt die Regel der Anziehung, die meisten zu spät verstehen. Anziehung wächst nicht durch Bedürftigkeit. Sie wächst durch Wort. Und Wort entsteht nicht dadurch, dass du ständig verfügbar bist. Sondern dadurch, dass dein Leben auch an die andere Person Bedeutung besitzt. Doch die Wahrheit geht noch tiefer. Stell dir folgende Situation vor. Du lernst eine Frau kennen. Am Anfang läuft alles perfekt. Die Gespräche sind intensiv. Die Nachrichten kommen schnell. Die Spannung ist da. Du denkst an sie. Sie denkt an dich. Alles fühlt sich leicht an. Natürlich. Fast magisch. Doch dann passiert etwas. Etwas, das tausend Männer jeden Tag tun. Ohne es zu merken. Sie beginnen, ihr gesamtes emotionals Juicht auf dies Verbindung zu legen. Plötzlich hängt ihr Stimmung davon ab, ob ein Nachricht kommt. Ob ein Anruf kommt. Ob Aufmerksamkeit kommt. Die Frau wird langsam zum Zentrum ihrer emotionalen Welt. Und genau hier verändert sich die Dynamik.
Den Menschen sporen bedürftigkeit. Nicht durch Wort. Nicht durch Erklärungen. Sondern durch Energie. Durch Verhalten. Durch klein Signal. Die Geschwindigkeit deiner Antworten. Die Art wie du reagierst. Wie stark dich ihre Aufmerksamkeit beeinflusst. Wie sehr du Bestätigung brauchst. Und das Verrückt ist. Viele Männer glauben in diesem Moment sogar, sie würden besonders viel lieb sein. Doch aus psychologischer Sicht passiert etwas völlig anderes. Sie verlieren ihr mit. Und Menschen fühlen sich selten zu jemandem hingezogen, der sen mit verloren hat. Carl Jung sagt einmal, dass Menschen unbewusst stark respektieren, bevor sie verstehen. Und genau deshalb wirkt echt Gelassenheit so attraktiv. Nicht weil sie gespielt wird, sondern weil sie zeigt, dass jemand innerlich stabil ist. Das sein Leben nicht von einer einzigen Person abhängt. Das sein Selbstwert nicht ständig bestätigt werden muss. Aber genau das ist der Teil, den kaum jemand versteht. Anziehung entsteht oft nicht dadurch, dass jemand perfekt ist, sondern dadurch, dass jemand vollständig wirkt. Vollständig mit sich selbst. Vollständig in seinem Weg. Vollständig in seiner Mission. Menschen fühlen sich von Menschen angezogen, die etwas ausstrahlen, das größer ist als die Beziehung selbst. Etwas, das sie nicht kontrollieren können. Etwas, das sie nicht vollständig besitzen können. Und jetzt kommt die unbequeme Wahrheit. Viele Menschen suchen Anziehung dort, wo sie eigentlich Selbstwert suchen. Sie glauben, die Aufmerksamkeit einer anderen Person wird die Leer in ihnen fühlen. Sie glauben, Lieb wird ihre Unsicherheit heilen. Sie glauben, ein Beziehung wird ihnen den Wert geben, den sie sich selbst nicht geben können. Doch genau das erschafft Abhängigkeit. Und Abhängigkeit zerstört langfristig Anziehung. Denn Anziehung braucht Freiheit. Nicht Kontrolle. Nicht Besitz. Nicht ständig Verfügbarkeit. Sondern Freiheit. Die Freiheit, sich voreinander zu entscheiden. Immer wieder. Und genau deshalb verlieren so viele Menschen etwas, das am Anfang perfekt wirkt. Nicht weil sie nicht genug gegeben haben, sondern weil sie aufgehört haben, sie selbst zu sein. Sie haben aufgehört zu wachsen. Aufgehört, ihre Mission zu verfolgen. Aufgehört, ihr eigenes Leben zur Priorität zu machen. Und die andere Person spürt das. Vielleicht nicht bewusst. Aber emotional. Den Menschen reagieren auf Energie, lange bevor sie verstehen, warum sie etwas fühlen. Doch was dann passiert, verändert alles. Denn die meisten Menschen anschließend einen noch größeren Fehler. Einen Fehler, der aus Unsicherheit entsteht. Und genau dieser Fehler sorgt oft dafür, dass aus Distanz endgültiger Verlust wird. Darüber sprechen wir im nächsten Teil. Die meisten Menschen reagieren auf Distanz mit noch mehr nach. Und genau das ist der Fehler. Die Nachrichten werden weniger. Also schreiben sie mehr. Die Aufmerksamkeit nimmt ab. Also investieren sie mehr. Die andere Person sieht sich zurück. Also versuchen sie festzuhalten. Und auf den ersten Blick wirkt es logisch. Wenn etwas zu entgleiten scheint, kämpfst du darum. Wenn du etwas wertvolles verlierst, versuchst du es zu retten. Doch Anziehung folgt oft nicht der Logik. Sie folgt Emotionen. Und Emotionen reagieren selten positiv auf Druck. Stell dir vor. Jemand beginnt sich emotional zurückzuziehen. Vielleicht wegen Stress. Vielleicht wegen Unsicherheit. Vielleicht weil die Dynamik sich verändert hat. In diesem Moment beobachten viele Männer nur die Symptome. Die langsameren Antworten. Die kürzeren Gespräche.
Die Geringer Initiative. Doch sie sehen nicht die Ursache. Und deshalb bekämpfen sie das falsche Problem. Sie versuchen, Aufmerksamkeit zu erzwingen. Interesse zu erzwingen. Nach zu erzwingen. Aber echt Anziehung lässt sich nicht erzwingen. Und genau hier beginnt ein Spiral. Je mehr jemand jagt, desto mehr fühlt die andere Person Druck. Je mehr Druck entsteht, desto größer wird die Distanz. Je größer die Distanz, desto stärker wird die Jagd. Und plötzlich befindet sich jemand in einem Kreislauf, aus dem nicht mehr herauskommt. Die Ironie. Alles begann mit guten Absichten. Mit Liebe. Mit Interesse. Mit Angst vor Verlust. Doch Angst ist ein schlechter Berater. Vor allem in Beziehungen. Denn Angst erzeugt Reaktionen. Und Reaktionen erzeugen Schwäche. Stoiker Verstanden, des kann vor Jahrhunderten. Sie wussten, dass ein Mensch erst dann wirklich stark wird, wenn lernt, Verlust nicht zu fürchten. Nicht weil Verlust angenehm ist, sondern weil Angst vor Verlust dich kontrollierbar macht. Und Menschen spüren das. Immer. Vielleicht nicht bewusst. Aber emotional. Deshalb wirkt ein Mann attraktiv, wenn ruhig bleibt. Nicht weil emotionslos ist, sondern weil sich selbst führen kann. Weil sen Emotionen einen nicht führen. Doch die Wahrheit geht noch tiefer. Viele Männer glauben, Selbstkontrolle bedeutet, Gefühle zu unterdrücken. Das ist falsch. Echt Selbstkontrolle bedeutet, Gefühle zu fühlen. Und von einen beherrscht zu werden. Du vermisst jemanden. Okay. Du bist enttäuscht. Okay. Du bist verletzt. Okay. Aber du verlierst nicht dein Wut. Du verlierst nicht dein Richtung. Du verlierst nicht dich selbst. Und genau das erzeugt eine Art von Stärke, die Menschen intuitiv respektieren. Denn wahre Stärke ist leise. Sie muss nicht beweisen. Sie muss nicht überzeugen. Sie existiert einfach. Und das bringt uns zu einer weiteren Wahrheit, die kaum jemand versteht. Anziehung entsteht oft in Räumen. Nicht in Worten. In dem Raum zwischen zwei Nachrichten. In dem Raum zwischen zwei Treffen. In dem Raum in dem jemand Zeit hat, dich zu vermissen. Dich zu spüren. Und dich zu denken. Doch viele Menschen fühlen jeden freien Raum sofort aus. Sie lassen kein Spannungen stehen. Kein Vorfreude. Kein Vermissen. Kein emotional Bewegung. Und damit nehmen sie der Verbindung etwas Wichtiges. Mystik. Den Menschen werden nicht nur von dem angesehen, was sie wissen, sondern auch von dem, was sie noch entdecken wollen. Deshalb sind die ersten Phasen einer Verbindung oft so intensiv. Weil noch nicht alles bekannt ist. Weil noch Fragen offen sind. Weil noch Möglichkeiten existieren. Doch dann machen wir einen Fehler. Sie versuchen, jede Unsicherheit sofort zu beseitigen. Jedes Rätsel aufzulösen. Jeden Moment zu kontrollieren. Und damit verschwindet langsam die Spannung. Doch was dann passiert, verändert alles. Denn die stärkste Form von Anziehung hat nichts mit Aussehen zu tun. Nichts mit Geld. Nichts mit perfekten Worten. Sie hat mit etwas viel tieferem zu tun. Mit emotioneller Präsenz. Mit der Fähigkeit, vollständig im Moment zu sein. Menschen erinnern sich selten an jeden Satz, den du gesagt hast. Aber sie erinnern sich daran, wie sie sich in deiner Gegenwart gefühlt haben. Ob sie sich lebendig gefühlt haben. Ob sie sich verstanden gefühlt haben. Ob sie sich sicher gefühlt haben. Oder inspiriert.
Und genau deshalb verlieren viele Menschen Anziehung. Nicht weil sie unattraktiv werden, sondern weil sie aufhören, emotional present zu sein. Sie werden beschäftigt mit Angst, mit Kontrolle, mit Analyse, mit Unsicherheit. Und während sie versuchen, die Verbindung zu retten, entfernen sie sich immer weiter von dem Menschen, in den sich die andere Person ursprünglich verliebt hat. Jetzt stellt dir einen anderen Mann vor. Erlebt dieselbe Situation, dieselbe Distanz, dieselben Unsicherheiten, dieselben Zweifel. Doch sein Reaction ist anders. Rennt nicht. Bettelt nicht. Verliert nicht die Kontrolle. Beobachtet. Reflektiert. Bleibt ruhig. Nicht weil es ihm egal ist, sondern weil sein Leben größer ist als dies eine Situation. Hat Ziel. Ein Mission. Ein Richtung. Weiß wer ist. Und genau das verändert alles. Den Menschen fühlen sich von Menschen angezogen, die ein eigenes Zentrum besitzen. Ein eigenes Fundament. Etwas, das unabhängig von äußerer Bestätigung existiert. Carl Jung beschrieb einmal, dass viele Menschen ihr ganzes Leben damit verbringen, im Außen zu suchen, was sie im Inneren verloren haben. Und genau, das passiert in Beziehungen ständig. Menschen suchen Wert, Bedeutung, Identität. Doch sie suchen am falschen Ort. Die stärkste Form von Anziehung entsteht nicht, wenn du jemanden brauchst, sondern wenn du jemanden willst. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Bedürfnis sucht Druck, weil sucht Freiheit. Und Freiheit sucht Respekt. Die meisten erkennen das erst nach einer Trennung, nach einem Verlust, nach einer schmerzhaften Erfahrung. Plötzlich verstehen sie, dass das Problem nicht die andere Person war. Das Problem war ihre eigene Abhängigkeit, ihre eigene Angst, ihre eigene Unsicherheit. Und genau deshalb wird Schmerz oft zum größten Lehrer. Nicht weil Schmerz angenehm ist, sondern weil Schmerz Illusionen zerstört. Zwingt dich, die Wahrheit anzusehen. Die Wahrheit darüber, wer du bist. Worauf dein Selbstwert aufgebaut ist. Und warum du dich, so leicht aus dem Gleichgewicht bringen lässt. Doch higher Word is interessant. Denn viele Menschen glauben, Anziehung sei etwas, das man bekommt. Etwas, das andere einem geben. Doch in Wirklichkeit beginnt Anziehung oft bei dir selbst. Wenn du dich selbst respektierst, dein Grenzen respektierst, dein Zeit respektierst, dein Standards respektierst, dann verändert sich die Art, wie andere dich wahrnehmen. Nicht durch Tricks, nicht durch Manipulation, sondern durch Ausstrahlung. Denn Menschen beobachten ständig. Sie beobachten, wie du dich behandelst, wie du mit Rückschlägen umgehst, wie du auf Ablehnung reagierst, wie du dich verhältst, wenn niemand zusieht. Und genau daraus entsteht Respekt. Doch die meisten Menschen verstehen dies Regel der Anziehung zu spät. Sie lernen sie erst, nachdem sie jemanden verloren haben. Nachdem sie monatelang gegrübelt haben. Nachdem sie jede Nachricht analysiert haben. Nachdem sie versucht haben, Antworten im Außen zu finden. Und irgendwann erkennen sie etwas. Etwas, das alles verändert. Die Person, die sie die ganze Zeit gesucht haben. Während sie selbst. Ihre Stärke. Ihre Klarheit. Ihre Richtung. Ihre inner Ruf. Und in dem Moment beginnt eine Transformation. Nicht weil die Welt sich verändert, sondern weil sie sich verändern. Plötzlich jagen sie nicht mehr. Plötzlich brauchen sie weniger Bestätigung.
plötzlich fühlen sie sich freier. Und paradoxerweise entsteht genau, dann oft die größte Anziehung. Wenn sie aufhören, sie zu erzwingen, am Ende läuft alles auf ein einzige Wahrheit hinaus. Menschen werden nicht von Verzweiflung angezogen. Sie werden von Stark angezogen. Nicht von lauter Stark. Nicht von aggressiver Stark. Sondern von ruhiger Stark. Von der Art von Stark, die entsteht, wenn ein Mensch mit sich selbst im Reinen ist. Wenn allein sein kann. Wenn Verlust überlebt. Wenn seinen Weg weitergeht. Egal wer bleibt. Egal wer geht. Denn genau das ist die Regel der Anziehung, die meisten Menschen zu spät verstehen. Die stärkste Anziehung entsteht nicht, wenn du versuchst, jemanden zu gewinnen. Sie entsteht, wenn du aufhörst, dich selbst zu verlieren. In dem Moment verändert sich deine Energie. Deine Entscheidungen. Deine Ausstrahlung. Deine Beziehungen. Alles. Plötzlich brauchst du kein Mask mehr. Kein Spielchen. Kein Manipulation. Kein Jagd. Den Menschen spüren etwas anderes. Sie spüren Ruhe. Klarheit. Selbstrespekt. Und diese Eigenschaften sind selten. Deshalb wirken sie so mächtig. Marcus Aurelius schrieb, dass die Wahr macht eins Menschen darin liegt, Herr über seinen eigenen Geist zu sein. Nicht über andere. Nicht über Umstände. Nicht über Ergebnis. Über sich selbst. Und vielleicht ist genau, das die größte Lektion. Du kannst niemanden kontrollieren. Nicht sen Gefühle. Nicht sen Entscheidungen. Nicht sen Aufmerksamkeit. Aber du kannst kontrollieren, wer du wirst. Why du denkst. Why du handelst. Why du auf das Leben reagierst. Und genau dort beginnt wahre Freiheit. Die meisten Menschen verbringen ihr Leben damit, nach Anziehung zu suchen. Doch die wenigsten erkennen, dass wahre Anziehung nur ein Nebenprodukt ist. Ein Nebenprodukt von Selbstdichtung, Selbstbeherrschung, Selbstvertrauen und innerer Stärke. Wenn du das verstehst, hörst du auf zu jagen. Du hörst auf zu klammern. Du hörst auf, deinen Wert von anderen abhängig zu machen. Und in diesem Moment geschieht etwas Erstaunliches. Du wirst nicht nur attraktiver. Du wirst freier. Ruhiger. Stärker. Gefährlicher für jede Form von Manipulation. Denn niemand kann einen Menschen kontrollieren, der gelernt hat, seinen eigenen Wert zu kennen. Und genau deshalb verstehen die meisten Menschen dies Regel der Anziehung zu spät. Sie suchen ihr ganzes Leben nach dem Geheimnis. Obwohl die Antwort die ganze Zeit vor ihnen lag. Die Person, die du niemals verlieren darfst, ist nicht sie. Ist nicht irgendeine Beziehung. Ist nicht irgendeine Bestätigung. Die Person, die du niemals verlieren darfst, bist du selbst.